A las 8:30 de la noche, frente al elegante restaurante, el Palacio Dorado, en la Ciudad de México, una escena desgarradora atrapa la atención de todos los transeúntes. Tres gemelas de apenas 8 años, vestidas con ropas sucias pero cuidadosamente limpias, permanecen inmóviles en la acera. Sus pies descalzos tiemblan por el frío asfalto mientras se abrasan entre ellos. Los ojos llenos de lágrimas, pero también de una dignidad que no corresponde a su corta edad. El maître del restaurante, un hombre de esmaquin perfectamente ajustado, los acaba de echar con palabras duras, este no es lugar para mendigos. Vayan antes de que llame la policía. Las pequeñas, Emma, Sofía y Julia, no han pedido dinero, solo han susurrado con voces quebradas. Por favor, tenemos hambre. Papa no ha vuelto desde hace 3 días. En ese preciso momento, un Rolls Royce Phantom se detiene frente al restaurante. De él desciende Alejandro Mendoza, un hombre de 42 años, millonario en la industria tecnológica. Su traje, hecho a medida y más caro que lo que muchas familias ganan en un año, reluce bajo las luces de la ciudad. Alejandro está a punto de entrar para una cena de negocios que podría ser un trato de 500 millones de pesos. Sin embargo, lo que vi fuera del restaurante lo cambiará para siempre. Las tres gemelas, frágiles y vulnerables, representan todo lo que el dinero de Alejandro nunca podrá comprar, la pureza de un amor incondicional y la inocencia perdida. Algo dentro de Alejandro se quiebra mientras observa la escena. A pesar de tener el mundo a sus pies, esa imagen de tres niñas solas en la fría acera de la Ciudad de México lo toca más profundamente que cualquier cifra económica. Emma, la mayor de las tres, sujeta con firmeza las manos de sus hermanas en un gesto protector. Alejandro, que ha visto y hecho de todo en su vida, nunca había presenciado algo tan desgarrador. Mientras el maître se aproxima él con una sonrisa servil, sin siquiera dirigir la mirada a las niñas, Alejandro se mantiene inmóvil. Señor Mendoza, bienvenido. Sus invitados lo esperan en el salón privado. Hemos preparado el menú degustación que había solicitado, dice el maître, sin mirar a las niñas. Alejandro no se mueve. Sus ojos fijos en ellas, en sus frágiles figuras. ¿Quién son esas niñas? Pregunta Alejandro, su voz revelando una emoción que no esperaba sentir. El maître, al notar la pregunta, responde con indiferencia. Nadie importante, señor. Tres pequeñas mendigas que molestan a la clientela. Ya las he echado, pero siguen regresando. Debería llamar a la policía. Alejandro de un paso hacia las niñas, que lo miran fijamente, sin miedo en renser. Sus ojos, grandes y oscuros como poses de tristeza, lo observan, pero no extienden la mano para pedir limosna. Simplemente están allí, con una dignidad que muchos adultos ricos no poseen. Alejandro se arrodilla, acercándose a su altura, sin preocuparse por su traje de lujo tocando el suelo sucio. ¿Cómo os llamáis? Pregunta con suavidad. Emma, susurra la primera, con voz cristalina. Sofía, añade la segunda, abrazándose más a su hermana. Julia, completa la tercera, la que parece la más pequeña, aunque son gemelas idénticas. ¿Y vuestros padres? Pregunta, sabiendo que es una pregunta dolorosa. El silencio que sigue es más elocuente que 1000 palabras. Emma, la que ha asumido el papel de protectora, responde con una madurez que desarma. Mamá se fue al cielo hace 3 meses, dice, con voz temblorosa. Papa se fue hace 3 días y no ha vuelto. Alejandro siente como si el mundo se le viniera abajo. Tres niñas de 8 años, completamente solas, vagando por las calles de la Ciudad de México, sobreviviendo como pueden. Su historia golpea más fuerte que cualquier película dramática.
Alejandro no puede dejar de pensar en la inmensa vulnerabilidad de estas niñas. ¿Dónde dormís? Pregunta con voz suave. En el parque, cuando no Louvre, responde Sofía. En el metro, cuando Louvre, en Julia, con una simplicidad que destroza. ¿Why que comáis? Pregunta Alejandro, sintiendo una presión creciente en su pecho. Lo que encontramos, responde Emma, con un tono que, aunque directo, revela una fortaleza increíble. Alejandro mira hacia el restaurante, donde sus socios lo esperan para hacer el negocio más importante de su vida. Luego, sus ojos regresan a esas tres niñas que encarnan una vulnerabilidad total. En ese momento, su elección es clara y no puede ignorarla. Venid conmigo, les dice, extendiendo la mano. Esta noche comeréis como tres princesas. La entrada de Alejandro Mendoza al restaurante, acompañado de las tres niñas descalzas y vestidas con harapos, crea un silencio incómodo. Los clientes elegantes se quedan mirando, los camareros se detienen a mitad de camino. El maître se pone pálido al ver la escena. Alejandro, con determinación, se dirige al salón privado donde lo esperan los directivos de la multinacional japonesa para discutir la adquisición que vale 500 millones de pesos. Detrás de él, Emma, Sofía y Julia caminan de la mano, deslumbradas por el lujo del restaurante, pero protegidas por el hombre que las ha rescatado de la calle. El maître, completamente desconcertado, se acerca a Alejandro. Señor Mendoza, no puede traer a estas niñas aquí. Tenemos un código de vestimenta, unos estándares, balbucia. Alejandro es dedín y, con una mirada que congela el maître, responde con firmeza. Estas son mis invitadas de honor esta noche. Si hay algún problema, puedo cenar en otro lugar, y también puedo decidir no invertir ni un peso más en este restaurante. El maître, tembloroso, agent sin poder decir una palabra. Alejandro abre la puerta del salón privado, donde los directivos japoneses están sentados alrededor de una mesa, esperando. Ellos levantan la vista sorprendidos al ver al millonario español seguido de tres niñas que parecen salidas de una novela de Dickens. Caballeros, dice Alejandro con naturalidad, permitidme que os presente a mis nuevas consultras, Emma, Sofía y Julia. Esta noche cenaremos todos juntos. La atmósfera cambia de inmediato, pero la sorpresa de los directivos japoneses se disuelve cuando Emma, con gracia innata, se acerca al más mayor y hace una pequeña reverencia. Buenas noches, señor. Gracias por permitirnos estar aquí. El hombre, visiblemente conmovido, sonríe y responde con una reverencia. El placer es nuestro, pequeña señorita. Mientras la cena se desarrolla, Alejandro observa a las tres gemelas comer con una voracidad contenida. Sus modales son impecables, a pesar de la desesperación con la que han tenido que vivir. No hacen ruido, no se apresuran, pero su hambre es evidente. Aun así, su dignidad nunca vacila, nunca cede ante la pobreza que los ha marcado. Sofía, la más tímida de las tres, mira a su alrededor con asombro, como es el mundo del lujo y la opulencia fuera un cuento de hadas que nunca pensó vivir. Y es la comida más rica que hemos probado en toda nuestra vida, susurra Sofía, con una gratitud genuina que toca las fibras más profundas de Alejandro. Esas palabras, simples pero cargadas de sinceridad, hacen que algo dentro de ellas irrompa. No era consciente de lo mucho que necesitaba escuchar algo tan puro, algo tan desinteresado. Mientras los directivos japoneses discuten cifras astronómicas y estrategias empresariales, Alejandro se siente desconectado de todo eso. Sus pensamientos están con las niñas, con la sorpresa de descubrir que, a pesar de todo su poder, jamás había experimentado algo tan real y tan humano como la gratitud de esas pequeñas. Julia, la más juguetona,
Observa el lujoso comedor con ojos brillantes, y acerca Alejandro, haciendo una pregunta que lo deja desconcertado. ¿Vosotros vivís siempre así? Pregunta, señalando los candelabros de cristal y las lámparas de lujo que adornan el techo. Alejandro no sabe cómo responder. ¿Vivir siempre así? ¿En un mundo donde el dinero lo compra todo? Pero a medida que mira a las niñas, se da cuenta de que nunca había vivido verdaderamente. No había experimentado la maravilla de ver el mundo con ojos inocentes, como ellas lo hacen. Los problemas, las preocupaciones y las peleas por el poder corporativo se desvanecen ante la claridad y la pureza que las niñas aportan a su vida. Sí, suelo vivir en un mundo de lujo y privilegio, responde Alejandro, un poco avergonzado. Pero a partir de esta noche, tal vez empieza a entender lo que significa vivir de verdad. A medida que la noche avanza, Alejandro se siente más y más atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. El trato de 500 millones de pesos, que debería ser el punto culminante de su carrera, empieza a perder importancia. Las niñas se convierten en el centro de su atención, y todo lo que pensaba que era importante en su vida ahora parece vacío. ¿De qué sirve el dinero si no tiene a nadie con quien compartirlo? ¿De qué sirve el poder si no tiene un propósito? Al final de la cena, cuando los contratos están firmados y los acuerdos alcanzados, Alejandro se da cuenta de que su vida ha cambiado para siempre. No puede volver a la indiferencia que había sido su refugio hasta ahora. Esas niñas, esas tres pequeñas que llegaron del frío y la miseria, han tocado su alma de una manera que ni su propio éxito podría haberlo hecho. Mientras se despide de los directivos japoneses, con una sonrisa cordial pero distraída, Alejandro sabe que lo que ha vivido esa noche es algo que no puede dejar atrás. Esas tres niñas, que no tienen nada, lo han enseñado a valorar lo que realmente importa en la vida. A la mañana siguiente, Alejandro se despierta temprano, sintiendo una extraña mezcla de emoción y responsabilidad. Su mente todavía está enfocada en las gemelas, pero hay algo más. Necesita saber más sobre ellas. ¿Qué las ha traído a este punto tan desesperado? ¿Cómo llegaron a las calles de la Ciudad de México, a sobrevivir en condiciones tan duras? Llama a su assistant personal, Marco, y le da una orden urgente. Marco, quiero que investigues a fondo. Tres niñas llamadas Emma, Sofía y Julia, probablemente con el apellido García. Padres muertos o desaparecidos, sin hogar, en situación de calle. Necesito saber todo lo que puedas encontrar sobre ellas. 2 horas después, Marco le entrega un informe que deja a Alejandro sin aliento. Lo lee en silencio, sin poder evitar que una ola de tristeza y desesperación lo inunde. Emma, Sofía y Julia García son hijas de Francisco García, un arquitecto que, en su mejor momento, diseñó algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, y Carmen García, una maestra de primaria. La tragedia golpeó a la familia como un huracán. Primero, Carmen fue diagnosticada con cáncer terminal, lo que agotó todos los ahorros de la familia. Luego, su muerte desmoronó aún más la vida de Francisco, quien, devastado por el dolor y las deudas médicas, empezó a beber. Perdió su trabajo, su hogar, y finalmente terminó en la calle con sus hijas. Hace 3 días, Francisco desapareció. Los vecinos lo vieron vagando borracho cerca del río Manzanares, hablando del alcanzar a su esposa muerta. En su último acto, parece que intentó ahogarse en el río, buscando reunirse con Carmen. Lo que más conmueve a Alejandro, sin embargo, es otro detalle. En el apartamento que los García habían perdido por las deudas, se encontraron dibujos y planos de un rascacielos. Alejandro reconoce inmediatamente el edificio.
Es el mismo edificio en el que ahora vive, el ático que tiene un valor de 20 millones de pesos. Ese edificio, el lugar que representa el culmen de su éxito, había sido diseñado por el padre de las niñas, Francisco García. Alejandro mira a las gemelas, que duermen abrazadas en el sofá, cubiertas por su chaqueta. Siente que el destino le está llegando una broma cruel. Esas niñas, que no tienen nada, están ahora en el mismo lugar que su padre había sanado para él, pero sin saberlo. El destino, en su ironía, ha hecho que las huérfanas se conviertan en las habitantes de la casa que su propio padre había diseñado. Alejandro suspira y se acerca a las niñas, acariciando sus cabellos mientras duermen. Su vida ha dado un giro irreversible. Ya no hay vuelta atrás. Las gemelas necesitan algo que él tiene que ofrecerles. Amor, seguridad y un futuro. A partir de ahora, Alejandro no será solo el millonario que firmó un acuerdo de 500 millones de pesos. Será algo mucho más grande, mucho más importante. Mañana, cuando despierten, les contaré todo, piensa Alejandro mientras observa el rostro tranquilo de las niñas. Este será el comienzo de algo nuevo para todos nosotros. A la mañana siguiente, las gemelas se despiertan lentamente, todavía abrazadas en el sofá. El sol de la Ciudad de México se filtra suavemente a través de las cortinas del enorme ventanal de Alejandro. Las niñas abren los ojos, un poco desconcertadas por el lugar en el que se encuentran, pero se sienten seguras, como si por fin pudieran descansar sin miedo. Alejandro, que las observa desde la distancia, se siente nervioso, sin saber cómo empezar. Este momento es crucial. Lo que va a decirles cambiará el rumbo de sus vidas para siempre. Sabe que no puede darles falsas esperanzas, pero también tiene claro que no puede dejarlas ir. No ahora, no después de todo lo que ha sucedido. Las tres gemelas se estarán, y Emma es la primera en hablar, como siempre, la protectora, la que mantiene el orden entre ellas. ¿Dónde estamos? Pregunta con voz suave, pero llena de curiosidad. Este es mi hogar, responde Alejandro, acercándose lentamente, con una sonrisa tranquila. Y quiero hablar con usted sobre algo muy importante. Las niñas lo miran, desconcertadas, mientras Alejandro arrodilla ante ellas para estar su altura. El ambiente sigue siendo extraño para ellas, un mundo completamente ajeno a su vida interior, pero en sus ojos hay algo más, una chispa de esperanza. No se atreven a preguntar, pero en sus miradas hay una pregunta que flota en el aire. ¿Y es esto real? Sé que esto debe parecer un sueño, comienza Alejandro, con voz suave, como si estuviera temeroso de romper la ilusión. Pero lo que pasó fue algo que cambió mi vida. Ustedes cambiaron mi vida. Quiero que sepan que ya no están solas. Las tres lo miran fijamente. Unas pequeñas arrugas de confusión se dibujan en sus frentes, pero Emma, siempre la más madura de las tres, es la que responde. ¿Qué quieres decir? Pregunta con su habitual sabiduría, sin miedo, pero con una inquietud palpable. Alejandro respira hondo. El peso de lo que está a punto de decirles casi lo hace vacilar, pero algo dentro de él le da fuerza. Sabe que no hay marcha atrás. Ha tomado la decisión más importante de su vida. Voy a adoptarlas, dice finalmente, con una claridad rotunda. Quiero que vivan conmigo. Este es su hogar ahora, si lo desean. Quiero que sean parte de mi familia, de verdad. El silencio que sigue es tan profundo que Alejandro puede oír su propio corazón latiendo con fuerza. Las niñas no se mueven, no responden de inmediato. No sabe si lo han entendido, si están dispuestas a creerlo. En sus ojos, puede ver una mezcla de emoción y escepticismo. ¿Nosotros aquí? Pregunta Sofía,
la más tímida, apenas susurrando, como si tuviera que dejar algo la hiciera despedida un sueño del que nunca podría escapar. Sí, aquí, responde Alejandro con firmeza. Esta casa y es ahora suya. Quiero que se sientan seguras, que pueden descansar, que pueden ser niñas otra vez, como lo merecen. Julia, que siempre había sido la más juguetona de las tres, se acerca a él, con una mirada que se mezcla entre la duda y la esperanza. ¿De verdad quieres que vivamos contigo? Pregunta, con una inocencia que le parte el corazón a Alejandro. El agent, su mirada llena de convicción. Sí, de verdad. Y lo mejor de todo es que aquí van a estar juntas, siempre. Nadie las separar. No van a volver a pasar hambre ni frío. Van a ser parte de una familia, la familia Mendoza. Emma, la mayor, la que siempre había sido la más protectora, no puede evitar que una lágrima se deslice por su mejilla. Sofía mira a su hermana y la abraza, mientras Julia hace lo mismo. Por un momento, las tres gemelas se acurrucan, como si por fin se dieran cuenta de que lo que Alejandro les está ofreciendo no es solo un techo, sino un futuro lleno de posibilidades. Un futuro que siempre les había sido negado. Alejandro observa en silencio, sin decir una palabra más. La sensación de haber hecho lo correcto lo llena por completo. No solo está cambiando la vida de tres niñas, sino también la suya propia. Y aunque sabe que el camino no será fácil, está dispuesto a enfrentarlo con ellas. Sin embargo, las complicaciones empiezan a surgir en su vida profesional. Uno de sus socios más cercanos, Juan Carlos, se lo acerca al día siguiente, preocupado. Alejandro, tengo que hablar contigo sobre algo serios, dice Juan Carlos, visiblemente incómodo. Tres niñas, sin duda, son una responsabilidad enorme. Sabemos que te gustan los desafíos, pero esto es algo muy diferente. Tal vez sería mejor considerar otra opción, ponerlas en algún centro o con una familia que realmente pueda cuidar de ellas. Alejandro lo mira fijamente. Por primera vez en su carrera, la idea de una opción más fácil no le atrae. Lo que Juan Carlos le propone no tiene sentido para él. No puede separarse de las niñas. No puede volver atrás. Esas niñas son mi familia ahora, responde con firmeza, dejando claro que no hay lugar para dudas en su decisión. Si eso es un problema para ti o para cualquiera de nuestros socios, entonces tendrán que buscar a otro socio. Yo no voy a abandonar a mi familia. Juan Carlos, sorprendido por la respuesta, no dice nada más. La determinación de Alejandro es imparable. La decisión está tomada. Las gemelas necesitan un hogar, y LSE lo dará. No importa el costo. Mientras tanto, en su ático, Alejandro comienza a transformar el lugar para adaptarlo a las necesidades de las niñas. Sofía, que siempre había soñado con ser artista, ahora tiene un pequeño estudio en el que puede pintar. Emma, que tiene una habilidad natural para las matemáticas, empieza a pasar más tiempo en la biblioteca, mientras que Julia, la que tiene una voz maravillosa, empieza a cantar por las tardes. La casa, que antes estaba llena de ecos vacíos, ahora resuena con risas y alegría. Los pasos de las niñas recorren sus pasillos, llenando el espacio con una vitalidad que Alejandro jamás imaginó. Cada rincón se ve llenando de vida. Los dibujos de Sofía decoran las paredes. Los premios de Emma empiezan a ocupar su lugar en las estanterías, y las fotos de Julia, en sus pequeñas obras de teatro, adornan las paredes de su hogar. Alejandro se da cuenta de que, mientras más ve el crecimiento de las niñas, más se da cuenta de lo que significa ser realmente feliz. La familia no se construye con dinero ni con poder, sino con amor. Y ahora, por primera vez, Alejandro tiene una familia real. Pero este no es el final. De hecho, aún quedan muchos desafíos por delante.
El mundo de los negocios, con sus tentaciones y complications, no será fácil de dejar atrás. Y la historia de las gemelas, con sus traumas y miedos, recién comienza a desvelarse. El verdadero viaje de Alejandro y sus hijas apenas está por comenzar, y aunque las dificultades serán muchas, Alejandro sabe que lo que ha hecho ha sido lo más correcto de su vida. El paso del tiempo comienza a mostrar cambios significativos en la vida de Alejandro y las niñas. Cada día trae consigo nuevos desafíos, pero también momentos de alegría que le hacen olvidar las presiones del mundo exterior. La casa, que alguna vez fue solo un símbolo de su éxito personal, ahora es el refugio cálido y lleno de risas de una verdadera familia. Sin embargo, no todo es fácil. Alejandro sabe que los trámites de adopción son complicados y llevan tiempo. A pesar de ser millonario, el proceso no es inmediato. Los obstáculos burocráticos parecen interminables, y la idea de perder a las niñas, aunque remota, lo aterra. En más de una ocasión, se encuentra preguntándose si hizo lo correcto, si podrá ser el padre que ellos necesitan. Pero cada vez que las ve, abrazadas y felices, el amor que siente por ellos le da la fuerza para seguir adelante. Un día, mientras están en el parque, Emma, Sofía y Julia corren felices, llegando entre ellas como cualquier niña de su edad. Alejandro las observa con una sonrisa nostálgica. Aunque el mundo de los negocios y los tratos internacionales siempre está al alcance de su mano, es en estos momentos, en la simplicidad de la vida cotidiana, donde encuentra su verdadero propósito. Esa tarde, al llegar a casa, Alejandro recibe una llamada que cambia el curso de los acontecimientos. Su abogado Jorge le informa que el proceso de adopción está por completarse, pero también le advierte que hay una nueva complicación. Francisco García, el padre biológico de las niñas, aún no ha sido declarado oficialmente muerto, lo que está retrasando los trámites. Aunque ha pasado un tiempo desde su desaparición, la burocracia no es tan rápida en estos casos, y la noticia lo golpea con más fuerza de lo que pensaba. Necesito que tomes una decisión rápida, Alejandro, dice Jorge. Si no firmamos los documentos en las próximas semanas, podríamos perder la custodia. El gobierno está presionando para que las niñas sean ubicadas en un hogar de acogida, mientras se resuelve el caso. Alejandro cuelga el teléfono con el corazón acelerado. Una sensación de impotencia lo invade, pero al mismo tiempo, hay algo más. Una determinación feroz. No puede permitir que las niñas vuelvan a ser separadas. No importa lo que tenga que hacer. De alguna manera, las mantendrá bajo su cuidado. Esa noche, después de una cena familiar en la que todos se reín y hablan sobre sus días, Alejandro se encuentra solo en su oficina, revisando los documentos legales. Las palabras del abogado resuenan en su cabeza, pero no puede dejar que eso lo detenga. Sabe lo que tiene que hacer. Sabe que no hay marcha atrás. Al día siguiente, se dirige al registro civil, decidido a resolver la situación de una vez por todas. Se enfrenta a una serie de papeleo que parece interminable, pero no es rind. En ese momento, siente la mirada de las gemelas detrás de él. Como si supieran que todo está en juego, Emma, Sofía y Julia lo acompañan, apoyándolo con su presencia, como si fueran su columna vertebral. Tras una jornada de trámites y negociations, el abogado de Alejandro le comunica que finalmente ha logrado resolver el asunto. Francisco García ha sido declarado oficialmente muerto, lo que hace que los trámites de adopción de las niñas avancen sin más obstáculos. Alejandro siente una mezcla de alivio y satisfacción al recibir la noticia, pero también sabe que esto solo es el comienzo. Con el paso de los meses, la vida de las gemelas mejora considerablemente. Sofía, que siempre fue muy tímida,
Empieza a aburrirse más. Descubre una pasión por la pintura que la lleva a ganar su primer concurso en la escuela. Emma, por su parte, sigue destacándose en las matemáticas y tiene grandes aspiraciones para su futuro. Julia, la más extrovertida, brilla en el coro de la escuela, donde su voz angelical y gana la admiración de todos. Alejandro se convierte en un padre ejemplar, algo que nunca había imaginado que sería. A pesar de los desafíos, de las presiones del trabajo y de su vida interior, sabe que ser padre es lo más importante. Lo que había comenzado como un acto de compasión, un impulso momentáneo, se ha transformado en una decisión de vida irreversible. A medida que las niñas crecen, Alejandro también lo hace. Descubre que la felicidad no reside en las cosas materiales, sino en los momentos simples que comparte con las personas que ama. En los abrazos por la noche, en las risas que llenan la casa, en las pequeñas victorias cotidianas de sus hijos. Cada día, Alejandro encuentra una nueva razón para estar agradecido. Un día, durante una comida familiar, las tres niñas, ahora mucho más grandes y seguras de sí mismas, suben al escenario del salón donde están celebrando su 10º cumpleaños. Emma, la mayor, toma el micrófono y, con una mirada de amor y gratitud, empieza a hablar. Hace 2 años, éramos 3 niñas asustadas, que dormíamos en la calle. Pensábamos que nunca encontraríamos una familia. Pero entonces conocemos el hombre más bueno del mundo, que nos dio un papa que nos ama. Hoy no somos huérfanos. Somos las hijas más afortunadas del mundo. Sofía continúa, con su voz suave pero llena de emoción. Nunca imaginamos que podríamos tener una vida así, que tendríamos a alguien que nos cuidara y nos diera todo lo que necesitamos. Gracias, Papa, por darnos la oportunidad de ser felices. Julia, la más pequeña pero también la más decidida, termina el discurso con una sonrisa amplia. El amor de una familia no depende de la sangre, sino del corazón. Y hoy, con todo el amor que sentimos, podemos decir que somos una familia de verdad. El aplauso es cálido y genuino, pero Alejandro solo tiene ojos para sus hijas, que corren hacia él, abrazándolo con fuerza. Sabe que lo que ha logrado no tiene precio. Ha encontrado algo que ni el dinero ni el poder pueden comprar, una familia verdadera. Esa noche, Alejandro se encuentra en su estudio, mirando los antiguos proyectos de Francisco García, que ahora cuelgan en las paredes de su hogar. Aquel hombre, que había diseñado el edificio en el que vive, también diseñó el futuro de su familia. Un futuro lleno de amor, esperanza y, sobre todo, unidad. Gracias, Francisco, murmura Alejandro, mientras observa los planos. Diseñaste mucho más que una casa. Diseñaste la felicidad de 4 personas. Cada noche, antes de dormir, las gemelas le dan el beso de buenas noches a su papa. Y Alejandro, con el corazón lleno de gratitud, se duerme sabiendo que el verdadero tesoro en la vida no es el dinero ni el poder, sino el amor incondicional de una familia. Porque, a veces, para encontrar el significado de la vida, basta con abrir el corazón a 3 niñas que solo necesitaban a alguien que les mostrara que el mundo puede estar lleno de amor.